Μπεζεντάκου, καταρχάς συγχαρητήρια και πάλι για την άψογη διοργάνωση της Δανάης και όλων των κοριτσιών και του team της Navigator. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τίτλο του σημερινού συνεδρίου, αλλά με βάση τη δική σας εμπειρία. Είστε πολλές δεκαετίες στην Ναυτιλία. Από πού ξεκινήσατε, πού είμαστε τώρα και ποιες αλλαγές και προκλήσεις αντιμετωπίζει η Ναυτιλία? Από το 1965 που τελείωσα το σχολείο προπλιάρχων σαν αξιωματικός, καπετάνιος και αργότερα μάνατζερ στη Θένα Μάρης για 15 χρόνια. Έφτιαξα τη δική μου ναυτιλιακή με νέα Balcarriers και ασχολούμεθα σαν οικογένεια και με το real estate και με τα ξενοδοχεία και με διάφορες δραστηριότητες. Όλα αλλάζουν. Μπήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα με καμάρι λέω σήμερα ότι παρά τις αντικσοότητες οι Έλληνες εφοπλιστές προς τιμή τους κρατάνε την πρώτη θέση στην ελληνική ναυτιλία παγκοσμίως και με σεμνότητα κάνουν έργα και βοηθάνε τούτη εδώ την πατρίδα. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό που δεν άλλαξε αυτές τις δεκαετίες? Είναι ότι η ναυτοσύνη υπάρχει μέσα στον Έλληνα. Είναι ότι το έχει ο Έλληνας και ο ναυτικός και ο εφοπλιστής στο στομάχι του αυτό και πάντοτε αντιδρά σωστά από ό,τι φαίνεται και με την πάροδο των ετών. Και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχουν και οι παχές και οι συνεσαγελάδες, οι κύκλοι του shipping που δεν μπορεί να τις αποφύγει κανένας και οι Έλληνες εφοπλιστές τις χειρίζονται υπέροχα. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας? Είμαι πολύ αισιόδοξος, πάρα πολύ αισιόδοξος. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Ένα μόνο έχω να πω, ότι κάπου πρέπει να πείσουμε τα ελληνόπουλα και τις ελληνοπούλες να κάνουν περισσότερα ελληνόπουλα για να δημιουργήσουμε πάλι τους ναύτες, στη μηχανή, το προσωπικό της μηχανής να είναι, αν όχι όλοι, ένα μεγάλο μέρος Έλληνες, γιατί είμαστε εμείς της δεκαετίας του 40, του 50, του 60, του 70 που φτιάξαμε αυτό το θαύμα. Από τον ναυτόπεδα μέχρι τον καπετάνιο, από τον καπετάνιο μέχρι τον εφοπλιστή. Ο ρόλος του ναυτικού από ανέκαθεν ήταν ο πιο σημαντικός σε ό,τι αφορά την ναυτιλιακή βιομηχανία. Όποτε γιορτάζουμε την ημέρα της ναυτιλίας θα πρέπει να λέμε ότι γιορτάζουμε τους ναυτικούς που ταξιδεύουν τα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας και μεταφέρουν τα αγαθά. Όσο για τις αλλαγές, έχουμε μπροστά μας το κλίμα, την απανθρακοποίηση και παρόλο που οι εκπομπές από τα πλοία είναι 3% από τα επικίνδυνα αέρια για το θερμοκήπιο, η ναυτιλία είναι εκείνη η οποία πάντα εφαρμόζει ό,τι απαιτείται και οι ναυτικοί μας και ιδιαίτερα οι Έλληνες ναυτικοί έχουν αυτό που λέγεται ευφυΐα της προσαρμοστικότητας, προσαρμόζονται, εκπαιδεύονται και πάντα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κάθε εποχής καλύτερα από το καθένα. Ωραία, τώρα οι εφοπλιστές βλέπετε μέχρι τώρα έχουν δείξει, οι Έλληνες εφοπλιστές προκειμένου έχουν δείξει μια προσαρμοστικότητα και όπως αντίστοιχη των ναυτικών. Πιστεύετε ότι οι προκλήσεις χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, χρειάζεται κάτι περισσότερο? Χρειάζεται στρατηγική. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική να επικεντρώνεται στο ότι κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, ειδικά όταν πρόκειται να αναπηγήσει οι νέες μονάδες, να έχει αποφασίσει σε ποιο καύσιμο θα επικεντρωθεί. Διότι να είναι ανάλογες και οι κατασκευές που θα κάνει. Τώρα, η επιλογή του καυσίμου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί τα περισσότερα είναι σε πειραματικό στάδιο και εκείνο που είναι το πιο προσιτό, το φυσικό αέριο, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι κρυμμένο κάτω από το χαλί προς το παρόν. Και αυτό είναι η διαφυγή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Στα αγγλικά λέγεται methane slip. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί τουλάχιστον με επιστημονικές μεθόδους έως σήμερα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και το μεθάνιο για την ατμόσφαιρα είναι 25 φορές χειρότερο
από το διοξείδιο του άνθρακα. Και είστε αισιόδοξος, έτσι με λίγα λόγια, την ελληνική ναυτιλία? Βεβαίως, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δεν έχει υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και για τα επόμενα 50 χρόνια μέχρι τα αυτόνομα πλοία. Και για τα αυτόνομα πλοία, να κάνω μια παρένθεση, χαίρομαι πάρα πολύ όταν γίνουν, εμείς δεν θα υπάρχουμε, αλλά τότε και μόνο τότε δεν θα χάνονται ναυτικοί στη θάλασσα, μια και δεν θα υπάρχουν πάνω στα πλοία. Well, the world is increasingly globalized. There's a tremendous amount of obsolescence in all aspects of our economy. The Greek shipping industry is a dominant power, and I think it's some of the smartest business people around the world. They've always been ahead of every curve. I'm honored to be here to discuss some of the change that's taking place in the industry. It's a huge part of the Greek economy. I think Greeks are understandably proud of this industry, and the United States is incredibly supportive of them. 27 Greek shipping companies are on the public exchanges, New York Stock Exchange, NASDAQ Exchange in the United States. So at a time when there was an economic crisis in Greece, where the Greek banking industry, unlike today, where they are on their feet and lending money and powering what is the fastest growing economy in Europe. But 10 years ago, they were unable to support the Greek shipping industry. It was the U.S. capital markets that stepped in and provided the capital for Greek shipping companies to grow the way they did. So I'm very proud that we take American capital and American technology and combine it with this traditionally great Greek industry to power the world. Well, I was nominated by the United States Coast Guard to be a IMO Goodwill Maritime Ambassador. Our role is to promote the value proposition of shipping, to educate the public about the shipping industry, and to encourage young people to come into our industry. Well, I think part of the challenge is that young people don't know about shipping. We had a congressman, Elijah Cummings, and he once said, if they can't see it, they can't dream it. We need to show the maritime industry to more youth so that they can dream about a future career, especially underserved populations. Kids that live in the middle of cities that don't even know they live in a port city don't know that they can get very successful, very well paid, and very interesting careers in the shipping field. Well, first off, I think ship owners are looking more and more at that aspect of seafaring. COVID-19 had very few benefits, but one thing it did do is it illuminated the situation of mariners. So now mariners get more connectivity on board vessels. There's more attention being paid to the health and mental health and welfare of mariners. We're also looking at ways to streamline the tasks on ships. You know, a lot of automation is becoming forward, and but we have good jobs, and they're jobs that women and men can do. And that's the other thing, is we're not approaching half of the potential workforce. We're not approaching women at the same level that we're approaching men and educating them to come into our field. Well, first, I'm the founder of NAMEPA, and I did this based on what I learned about HELMEPA. HELMEPA was the first, and they were very helpful when I wanted to do North American Marine Environment Protection Association. So Nikki Papadakis, who I consider to be the godfather of NAMEPA, he facilitated our ability to be launched in 2007, and he continued his support to today. He is very much a dear friend and an inspiration. I believe that NAMEPA has the opportunity to bring more education about the value of shipping. We have to remember that despite what we talk about at these conferences about the need of shipping to decarbonize, yes, it does, but it is the most environmentally efficient mode of bulk transportation. And yes, we contribute 3% of greenhouse gases, and we're working to reduce that. But we have to remember this is a wonderful industry that is a service to the world. In fact, I call it the engine of global trade. It's my first participation in this conference. I've been invited and very happy to be here. I think it is very well organized. It's very specific and very original, because the thing that people are around tables and the fact that people can put questions to you, it's a very live conference.
And also, I don't know if what I said was interesting, but what I heard from others was very interesting on real issues of shipping today, technical, but not only, also strategic. So I thought it was very, very interesting. Mr. Rogos, according to your opinion, what is your view about the challenges that the shipping industry faces? Yes, first of all, Navigator is always a challenging conference, and we are very happy to participate as panelists with distinguished participants like Mr. Dreyfus and Mr. Hadjipateras. On the other hand, what we discussed is the idea that we are heading towards to great changes in shipping. We are discussing lately for the autonomous ships, meaning that the digitalization we are talking for together with artificial intelligence, which is the next step, the Internet of Things, big data and machine learning will change the scene, not only in the operation of ships, which is the main topic of discussion, but also for the selection of the crew, and on top of that, the chartering and trading routes and operations. It's very important. I think that new people should be involved in this business. New people having skills and knowledge of electronics and computer science, and it's a very important issue to attract those people, particularly Greek young guys having, let's say, education from abroad, even from the Greek universities, to join us in this shipping industry. It's very difficult to answer that question in a very short period of time. Challenges, one is obvious. I've been on that challenge for 15 years, which is environment. As I said earlier, not always being understood or supported by everybody in the shipping world, but now everybody is on that challenge, environment. It's going to be a real challenge in terms of technical, in terms of money needed, and also the fact that the issue of that is that shipping image is being addressed and aggressed. Because more than 10 years ago, we had the image of the solutions for environment issues, the transport was the less polluting activity in the world, maritime transport. Today it's changing, and it's also the image of shipping is changing also because we are seen by people, at least in France and in other European countries, by the people in the street as responsible for inflation, which is totally untrue. Nevertheless, it's a real issue due to the fact that we are seen as making a lot of money in a certain period of time. People don't know that we can lose a lot of money for a long period of time, even more and longer. Nevertheless, they see when you make a lot of money and you don't pay much taxes, thanks to the tonnage tax. First of all, the first and the most important is to adapt the regulations which are in place. And talking about regulations, we have to adapt the CII form, meaning a kind of decarbonization, reducing the emissions. How to reduce the EXI, meaning the hardware of the ship, in order to achieve at a later stage the CII levels. It's an issue of an investment. We need money to do this. Special equipment should be, let's say, installed on board the ship. And on top of that, we should retain the vessel in a very good condition in order to achieve the required EXI. Keep in mind that year by year, the CII requirement reduces, meaning that we have to let's say, to use less fuel and to emit less CO2. So the greatest challenge, in my opinion, in the short term, is how to reduce the emissions, how to adapt this, CII requirement. What I said in the conference is
the easiest way, in my opinion, is to use biofuels. Of course, biofuels are 100% more expensive than the diesel oil, but at least by using part of it, you will adapt and, let's say, comply with the requirements. At the second stage, in the future, I'm not sure what will be the preferred, fuel, alternative fuel, looking towards to, let's say, 2030 and 2050 net zero level. But I think that hydrogen is, let's say, the most preferred at the moment. As I said earlier, the cost of building ships, new engines, new fuels will be passed on to the clients, to the charterers, definitely. And this enormous cost, they will have to pay for it. And then they will not pay for it, they will pass it on to the customer, to the client, to the consumer. So that's what I said earlier. The enormous cost of decarbonization will be paid by people in the street, people buying in shops and all that. And that's a problem, an issue. It's inevitable, but politicians and people also, the specialists, don't dare say, because they know it's not going to be popular. But it's people in the street, let's say you and me or whatever, who will pay at the end when they buy a car, when they buy a kilo of potatoes, they will pay for that. I have to comment, Mr. Dreyfus said correctly what I had also in mind. The idea is the hardware, improvement will be paid by the owner, obviously, because it's something which is up to the vessel. Then the fuel conversion, it's an important issue, but normally should be done at the shipyard. At a new building stage. So most of these costs will be paid by the ship owner, but at the end, any tax imposed to the fuel or to the ship will be paid by the consumer. This will affect, as we said before, inflation. I'm not sure. This is what happened also before. The additional cost which was imposed, let's say, to the ships. Much more important this time. Exactly, it's much more important, higher, much higher. Will affect inflation. I'm not sure at that stage if this kind of inflation will be afforded by the people. But this is something, we will discuss at a later stage with the authorities and the political people in order to find out a solution. Yes, thank you. We did have the opportunity through the decarbonisation panel to discuss all the challenges, both in terms of the legal framework of decarbonisation, the types of fuel that are going to be prevalent in the future, as well as the technology and innovation that might be relevant as well to achieve the decarbonisation targets. But at the same time, we did have the chance to also discuss points that have become relevant and points which we cannot ignore in terms of the way forward. So the biggest mistake that one can make is to allow decarbonisation to polarize. People shouldn't polarize over decarbonisation. They should unite and they should collaborate. So, for example, sure, the CII, the Carbon Indicator Index, the Carbon Index Indicator, is not a perfect metric, but that doesn't mean that people should polarize. Shipping only accounts for 3% of global emissions, but at the same time it accounts for 90% of global transport. And it is important to also think about shipping as only part of the chain. Shipping is only part of the global trade. So in approaching decarbonization as an issue, people should, at the same time as respecting the violent push for compliance, they should also try to lobby the relevant regulators. We've seen, for example, in terms of CII, that the tanker lobby has done a very good job. So the reduction factors in CII do take into account various aspects in the tanker trade, like STS. What they do not do, though, is take into account factors relevant to the bulker trade. So that would be weather, waiting outside a port, congestion, and so on. So
Yeah. At the same time, another point that was raised was what I call the domino effect. People need to comply, and otherwise they're going to be left behind. What initially was a marketing tool for people to say that they're part of an initiative to assist decarbonization, and ESG now has developed a very forceful character. As I said, if people don't comply and don't find ways to assist with decarbonization, they will simply vanish. So do you think that all these new regulations maybe complicated more the way for the shipping companies, complicate more the shipping companies in order to manage the ships? Well, I can tell you that's a good question in the sense that I can tell you that the regulators and the ones responsible for compliance do not seem to always appreciate the reality of shipping. And that, as I said earlier, is all about lobbying. So, for example, in terms of, again, going back to CII or even the new EU ETS, the emissions trading scheme, the end result for people to comply is going to be that vessels are going to be slow steaming. Because if you slow steam, you can achieve a better CII. But this means that in order to, as you said, in order to take a specific quantity of cargo from point A to point B, if you slow steam, and, which is another way to achieve a better CII, if you load less cargo, the end result is you're going to need more ships. So in the end, you're going to be harming the environment even more. So for me, it's a great pleasure being here. I think I haven't really interacted much with the Greek shipping community before, but it's such a huge part of the global shipping world. So being on ground, being here in the room, hearing the other panels, and being on a panel myself, but also just interacting with people who are in the room today has been a tremendous kind of insight to some of the dilemmas, some of the topics that are on top of mind of the Greek shipping community. And I think when I discussed with Danae coming here, that was kind of my main priority, was actually like being here on ground, getting a much better understanding of how is the Greek shipping community being such an important part of the global maritime world. How are they kind of interacting and how are they looking at some of the topics that are at the top of the agenda for the global shipping industry? I think that there's an important point to be made in the regulation is super important. Policy regulation is the driver of a lot of change. Some of the results that we saw coming out of IMO this summer was extremely important of setting that baseline of what is the policy, putting some certainty around policy and regulation. It's not perfect, but nothing in this world is perfect. I like to look at it that the second element of that is that there's a lot of room for industry action, and industry action is really what the companies can do jointly. So both what the companies can do individually on going out and procuring new vessels or starting to invest in vessels that will be sailing on alternative fuels. But it's also the collective action across more companies either within the same segment or across the value chain. So that could be across the different segments within shipping, but it can also be a shipping line working with the end consumer, working with maybe even the provider also of the fuel. So really looking across those different, I want to say unconventional ways of solving for what is extremely difficult challenges ahead of us. So in short, policy regulation, super important, industry action, inevitable, super important as well. And I think there's a lot of companies that are really taking some brave stance on investments without necessarily knowing what the future is going to look like. But we're also at a point in time where we're not going to do it perfect, but imperfect, moving with progress is better than not doing anything at all, probably. Danae, ολοκληρώθηκε το 22ο συνέδριο της Navigator, μεγάλη συμμετοχή.
σημαντικά ονόματα του χώρου. Βεβαίως τίμησε και με την παρουσία του πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Τσούνης. Δόθηκε πολύ έμφαση σε όλα τα φλέγοντα θέματα της ναυτιλίας. Εντάξει, 22 χρόνια δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να σκέφτονται και να λένε ότι αφού το διοργανώνουμε 22 χρόνια, ξέρουμε πώς θα διοργανωθεί το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι έτσι. Κάθε συνέδριο έχει το άγχος του μέχρι να γίνει, οι ομιλητές να είναι εδώ, να τρέξει σωστά. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι πολύ γιατί βλέπουμε όλο ένα και πιο πολλούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν, να παίρνουν θέσεις ευθύνης, γιατί είναι σημαντικό η συνεργασία της προηγούμενης γενιάς με την επόμενη, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές. Μιλήσαν πάρα πολύ και σε αυτό που θα σταθώ στις λεπτομέρειες, το τι συζητήθηκε για την απαντρακοποίηση, για τα καινούργια καύσιμα, για όλα αυτά τα θέματα, το ESG που αφορούν την ναυτιλία. Αυτό που θα σταθώ είναι ότι όλοι είπαν συνεργασία. Και αυτό που χαιρόμαστε σαν Navigator και σαν ομάδα ότι γίνεται πράξη κάθε χρόνο είναι η συνάντηση γύρω από το ίδιο τραπέζι της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και της πολιτικής κοινότητας. Αυτές οι κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν, να ανταλλάσσουν απόψεις. Βεβαίως είναι η συνέργεια, αλλά και όσο προχωράει η τεχνολογία και γίνεται πλέον η δεύτερη φύση και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά και το καθενός από εμάς στην εταιρεία, πλέον αναδεικνύεται εξίσου σημαντικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα και τα δύο αυτά πρέπει να συμβαδίζουν σε ένα βαθμό, να δίνουμε βάση και στην εξέλιξη του ανθρώπου, βεβαίως παράλληλα με την τεχνολογία. Εγώ το είπα και πάρα πολύ στην ομιλία μου και το λέω κάθε φορά. Ο ανθρώπινος παράγοντας στην ναυτιλία είναι και θα είναι ο νούμερο ένα παράγοντας. Και εδώ θέλω να πω και πάλι, γιατί έχω αρχίσει και το λέω και αυτό και το πιστεύω, ότι τα 6 δις από τα 8 δις που αυτή τη στιγμή μένουν σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουν access, λέμε λίγο και τα αγγλικά, δεν μπορούν να έχουν τεχνολογία, δεν έχουν ίντερνετ. Έτσι, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής και της Ασίας. Αυτές είναι οι χώρες που χρειάζονται και τα φορτία. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε βάση στον ανθρώπινο παράγοντα, να εξελίσσουμε το να βλέπουμε το τι γίνεται στο πλοίο από το γραφείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να μην αλλάξουμε τη δουλειά μας με την τεχνολογία. Πρέπει ο αριθμός παγκοσμίως των ανθρώπων, του πληθυσμού παγκοσμίως, αυξάνεται συνέχεια. Θα φτάσουμε τα 10 δις. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δουλειές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε upskilling, reskilling, να κάνουμε training τους ανθρώπους μας στα βαπορεία και να γινόμαστε train και εμείς. Να μην υπάρχει παλιά νοοτροπία ότι εφόσον είμαι 20, 30, 40 χρόνια σε μια δουλειά δεν χρειάζεται να ξαναπεράσω από κάποιο δίπλωμα ή κάποιες εξετάσεις. Πρέπει συνέχεια να εξελισσόμαστε. Και μια ακόμη ερώτηση, αγαπητή Δανάη, ποια είναι τα επόμενα βήματα στην Navigator? Τα επόμενα βήματα στην Navigator. Καταρχήν, ανακοινώσαμε το επόμενο Navigator που θα είναι στοιχείο. Εν τω μεταξύ, βέβαια, πάντα γίνονται οι κλειστές συναντήσεις στο Navigator που γίνονται και συζητήσεις γύρω από κέρια θέματα. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι τη Χίο στις 20 Σεπτεμβρίου του 2024. Έχουμε τη χαρά να μιλάμε αυτή τη στιγμή με 9 χώρες της Αφρικής και άλλες 6 χώρες της Νότιας Αμερικής για καινούργιες συνεργασίες και ευελπιστούμε να γίνουν γρήγορα πράξη και να είμαστε μια μεγαλύτερη οικογένεια με σωστές υπηρεσίες προς τον εφοπλιστή που έχει επενδύσει και έχει ανοίξει τα γραφεία του στην Ελλάδα. Γιατί πια τα εφοπλιστικά γραφεία ή τα γραφεία που κάνουν management βαποριών δεν είναι μόνο ελληνικά, έχουμε και πάρα πολλά ξένα γραφεία. Οπότε όλο αυτό το πλέγμα των υπηρεσιών που έχουμε να δέσει ακόμα πιο πολύ και να γίνονται πιο όμορφες συνεργασίες. Και να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Είναι το βασικό. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας. Εμείς ευχαριστούμε για όλα και να είμαστε καλά.